Resultant displacement is when two or more waves superpose on each other. The resultant displacement is the algebraic sum of the displacement due to each wave. This statement is called principle of superposition of wave. Now try to understand. This is a wall. Here there is a rope. So a rope tied with a rigid support, that is wall. Now, when one disturbance is created, one wave is created, suppose this point of the particle moves up by 5 units. And when another wave is created, it moves up by 2 units. It moves up by 2 units. Only one to plus 5 unit, only two to plus 2 unit. Then if both are moved together, दोनों वेव साथ में इस वेव पे से रोप पे से पास होंगे. Wave 1, wave 2 simultaneously passing on the rope, then what will be the displacement of that particular point? That answer will be, so only wave 1 plus 5, only wave 2 to plus 2 unit, and both 1 and 2 then plus 7 unit. This simple concept, your net amplitude hoga, net amplitude, that will be the sum of two amplitudes. This is simple principle of superposition. Are you all clear? Confirm it, please. Yes, sir. The resultant displacement is the sum of displacement due to individual wave. ये तो दो waves के लिए हमने बताया. Plus so on up till yn. Exactly. 3, 4, 5 जितने भी होंगे, the logic remains same. बोलो. Is that clear? Yes, sir. Yes, Sir, sir. yes. clear. Now there are two types of effects. ये जो superposition का phenomena हम सीख रहे हैं, ये superposition का जो phenomena सीख रहे हैं, that is related to an effect called interference, and that is studied in that is studied in 12th chapter 11. No, 12th chapter 10. This interference effect we study in 12th chapter 10. At that time, we'll be going in detail of this concept once again. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, this interference effect can be of two types. Constructive one. and destructive. Constructive, and number 2, destructive. So when you say constructive interference, what is Crest the to effect? crest or trough to trough. Correct. So constructive interference means there is superposition of crest with crest. And that means the other type would be trough with trough. And destructive में उल्टा होगा. Crest to trough or trough to crest. Correct. But then what is the outcome? What is the final effect of it? In this होता है. So crest to crest, trough superposition होगा. So resultant amplitude will be the summation of the two amplitudes.
पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वुड बी द डिफरेंस ऑफ द शून्य। टू, so subtraction आएगा, either it will be a1 minus a2 or a2 minus a1 in the direction of greater, whereas in constructor it will be additive effect. मैंने जो भी एग्जांपल आपको समझाया +5 था ना +2 था, that was which example? Constructive. Constructive. बट अगर उसके साथ +5 और -2 होता तो Destructive. Destructive. क्लियर? Yes sir. Sir, Sir, clear. yes. वेरी गुड, इतना तो मेरे ख्याल से आपने सीख लिया था. Yes sir. Yes, sir. Now let us consider a topic known as reflection of wave from rigid support. ये हुआ था कि बाकी है? बाकी से sir. बाकी है। बाकी है. ओके सर बाकी है. ओके, so let's study it now. હું તો સ્ટ્રોંગ હોલ્ડ ની નીચે આવી ગયો. So here rigid support and there is a string tied to it. Now a disturbance is created in it which travels towards the rigid support. Then this disturbance travels up to the end, and then when it comes back, notice the change. उस disturbance का nature while coming back is inverted. So जाते वक्त अगर crest था तो वापस आते वक्त trough होगा. So I'll share a small GIF or video related to it later on or maybe on Monday. बहुत ही simple है, मैं draw करके फिर से आपको बताता हूँ. It will be something like this. ये string है और ये string के ऊपर एक disturbance generate हुआ है, वो disturbance ऐसे आगे जा रहा है. સર આ તો ઇક્વિલિબ્રિયમ તરફ ને? Rigid support तरफ, equilibrium એવું ના કહેવાય, rigid support तरफ જાય. સર પણ સપોર્ટ પર તો ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઝિશન જ હોય ને? સાંભળો, now when it reaches equilibrium, sorry, when it reaches the rigid support, फिर क्या होगा? तो ये जो गया क्रेस्ट के फॉर्म में वो रिजिड सपोर्ट पर पहुंच के वापस आएगा. ऐसा वापस आएगा. सो जो क्रेस्ट बन के गया था वो ट्रफ बन के वापस आएगा. इज दैट क्लियर टू ऑल नाउ? સર हाँ बोलो. સર આ ક્રેસ્ટ બનીને જાય એટલે એવું ને કે એની જે સ્પીડ ને અથવા જે ફ્રીક્વન્સી હોય ઓછી એટલે ખાલી એ પેલા વચ્ચેના સ્ટ્રિંગ ને જ અથડાઈને બીજું ક્રેસ્ટ બનાવે? ના એવું બધું નહીં. દોરો બાંધેલો હોય હા એને સર. તમે તમારા હાથેથી જર કાપો એટલે આપણે ઉત્તરાયણની પતંગની લગીજમાં ઠુમકા મારો હા એ તમારો હાથ જે ઠુમકો મારતી વખતે તમે મૂવ કરો એ ઉપર બી મૂવ કરાય ને નીચે બી મૂવ કરાય ને. ક્રેસ્ટ વાળું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ આપ્યું તો તમે એને અપવર્ડ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ આપ્યું. टाइम जो હા સર. ભાઈ જે આ બીજે બધી જેની વાતો ચાલે છે પ્લીઝ મ્યુટ યોરસેલ્ફ. તીર્થ પટેલ મ્યુટ કરો. ઘરની પર્સનલ વાતો આખા ક્લાસમાં નહીં સંભળાવવાની. Now see here, when it travels towards the rigid support, it is a crest type of displacement, means it was moving upward.
but after reaching rigid support, when it comes back, it will be trough kind of displacement. That means now it will be having movement downward. Is this concept clear? સર સર Yes, sir. સર પણ એનો લોજિક શું કે એ જ્યારે અથડા લોજિક વોજિક શું થાય છે સમજવાનું એ સમજવાનું પહેલા હું સમજાવું છું સમજો પછી લોજિક સર આ ઓબ્ઝર્વેશન છે આ કોઈ લોજિક નથી બેટા વી આર નોટ આર્ગ્યુઇંગ ધીસ ઇઝ અ Sir. પ્રેક્ટિકલ આસ્પેક્ટ તું તારા ઘરે બી જોજે એક દોરી બારીના સળિયા પર બાંધી દેવાની અને પછી એમાં એનો ફિક્સ સ્ટેન્ડ હાથમાં લઈને એની અંદર જર્ક આપજે તો જર્ક રિજિડ સપોર્ટ સુધી જશે ત્યારે ઉપરના ટાઈપનો હશે એ જ્યારે પાછો આવશે એ ઊંધું થઈને આવશે એ ઓબ્ઝર્વેશન આવશે આપણે પ્રેક્ટિકલી કરીએ તો હા સર સર બોલો સર પણ કોઈ વેવ આમ જતો હોય તો આમ ક્રેસ્ટ અને ટ્રફ બંને ક્રિએટ થઈને જતું હોય ના તો ના પણ ના આમાં ના એકલું ના ક્રેસ્ટ એ થયું ના 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 એવું ના હોય તું હા, તારા એકલું મનના crest વિચારો આમ દોડે એ જે થાય તું કરીને જોજે ને પણ કેમ એ કે તારું નામ ઓમ કેમ છે પપ્પાને બસ તો ખબર પછી હા તો બસ તો પછી એવી રીતે આ પ્રેક્ટિકલી ઓબ્ઝર્વેશન કરવાનું છે તમે સ્ટ્રિંગના અંદર સપોર્ટ આપો તમે જર્ક એને અપડ જ આપો તો એકલું ક્રેશ જાય પણ એકલું ક્રેશ જતું હશે પાછા આવતી તો ટ્રફ થઈ જશે આટલી સિમ્પલ વસ્તુમાં શું ખોટા ખોટા ક્વેશ્ચન્સ કરો છો સો હા crest સર becomes trough and vice versa means trough will become crest. The same thing can also be stated as phase increase by 180 degree or pi radian. That means sign of amplitude changes. Sign of amplitude changes means जो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड था वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा. That is the meaning of sign of amplitude changes. Is that clear? So this is the incident wave. This is a reflected wave. Clear? યસ સર Yes, sir. યસ સર Incident wave, reflected wave. સર both clear? યસ Now, યસ yes, so see this equation, incident wave is A sin kx minus omega t. Then reflected wave is, notice the change, ये A sin था तो माइनस ए हो गया, यहाँ पे माइनस ओमेगा टी था प्लस ओमेगा टी हो गया. So yi is A sin kx minus omega t. Then yr is minus A sin kx plus omega t. Now notice this change. ये प्लस ए का माइनस ए हुआ, what does it mean? A trough. प्लस ए का माइनस ए हुआ, that means crest becomes trough and vice versa. ये लॉजिक समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. एंड Yes, माइनस sir. साइन का प्लस हुआ, माइनस साइन का प्लस हुआ मींस क्या? પહેલા From પોઝિટિવ trough to crest. x એક્સિસ પર હતું પછી નેગેટિવ x એક્સિસ. Yes. Direction of travel is reversed. Incident wave right માં જતું હોય તો reflected wave left માં જાય. So direction of travel is reversed. હવે સમજ પડે? Sir, yes. sir All of you. Then there is a further simplification possible. जो minus a है ना, there is a rule in maths that minus sin theta is sin of pi plus theta. Minus sin theta is sin of 180 degree plus theta. Third quadrant वाला rule.
थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, याद है? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। मैथ्स ग्रुप वाला तो यस सर कैसे, बट बायो ग्रुप वाला ने भी खबर होगी कि 180 Yes, ડિગ્રી sir. પ્લસ થીટા સર 10th માં match- હતું જ. હા એટલે મેથ્સ ગ્રુપ વાળાએ મોડું બંધ રાખવાનું, ખાલી બાયો ગ્રુપ વાળા જ બોલે. એ બી બાયો ગ્રુપ વાળા જ બોલે કે 10th માં હતું. Yes, એમાં મેથ્સ sir. ગ્રુપ વાળા યસ સર નહીં કરવાનું, બધા દોઢ ડાયા Yes, છે ને, sir. વિચાર. નો સર। Yes, sir. So યસ સર. so ये माइनस ए जो है इधर माइनस ए, उसका प्लस ए हो जाएगा when you add plus pi. So let us summarize this once again by writing it separately in a new page. So if incident wave is written as a sin kx minus omega t, then reflected wave is written as minus a sin kx plus omega t. Or it can also be written as yr is a sin kx plus omega t plus pi, और pi नहीं लिखना है तो 180 डिग्री. This is the simple mathematical relation for reflected wave from rigid support. Please note it down. સર બોલો. સર આ પાઈ વાળો મતલબ ના ખબર પડી. ક્રેસ્ટ માંથી ટ્રપ થયું ને, so we say કે phase has increased by 180 degree. હા સર. So see, a 0 degree. હા સર. और સર એ 180 ડિગ્રી કઈથી આવ્યું એ તો ખબર પડી ગઈ, પણ આમ આ સ્ટેટમેન્ટમાં 180 કેવી રીતે એ થાય? minus sin theta is હા સર ખબર પડી ગઈ. અમારું છે. કઈ ગુલા જતું રહ્યું. સર પબજી ચાલે છે. यस सर। બસ કાર પડી એટલા આપ. yes. સર કોક માઇક ઓન રાખીને પબજી રમે છે. હા સર। ફ્રી ફાયર ભગવાન હા, એનું સર. ભલું કોઈ કરે. તનિષા પટેલના માઇકમાંથી અવાજ આવતો હતો। સર ના. હા સર। સર મેં સર મેં નહીં 120 રમતી. પર સર એનું સ્કૂલ સર એનું સ્કૂલનું પટેલના માઇકમાંથી અવાજ આવતો હતો। એ જ સર રુદ્રના માઇકમાંથી આવતો હતો. સર પણ કીધું તનિષા ખુલ્લું જ હતું। જો જો એક વસ્તુ સમજો, રેગ્યુલર સેશનમાં આ ધંધા કરવા હોય ને તો ભગવાન આવે ને તો તમને બચાવી ના શકે. પછી સર મેં નહીં કરતી. મેં કોઈનું નામ તનિષા લીધું, જે હોય એ, જે હોય સર નેમ ઇમમટીરિયલ, નેમ એબ્સોલ્યુટલી ઇમમટીરિયલ, પણ જો રેગ્યુલર સેશનમાં આ રીતે ટીચર ભણાવતા હોય ત્યારે જો આવા બધા ધંધા કરવાના હોય ભણવાના જગ્યાએ, તો ઇટ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી foolish way of learning, doing insult of parents, doing insult of teachers, and doing own insult. એ જે હોય, name is immaterial. ઠીક છે? ચાલો. So now let's continue further. એક મિનિટ રૂબા. Are you Sir. all clear with this aspect? Confirm it, please. યસ સર. And another aspect. If I write incident wave as a sin kx plus omega t, then reflected wave from rigid support will be yr is minus a sin kx minus omega t, which can also be written as a sin kx minus omega t
plus pi. Note down this. So these are the two cases. This is case 2 and here what I have written is case 1. दोनों में क्या change है? सर डायरेक्शन इक्वेशन इंसिडेंट वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन रिवर्स हुआ. केस 1 में इंसिडेंट वेव इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन. केस 2 में इंसिडेंट वेव इज ट्रैवलिंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन. दैट्स इट. Is that clear? Yes, sir, clear. Sir, yes. Note it down, please. મંડે ના બધાની નોટબુક ચેક કરાવડાવીશું ઓનલાઈન ઓફલાઈન બંનેમાં. જે લોકો ઓફલાઈન છે એને ઘરે ફોન કરીને ટીચર ચેક કરશે. ઓનલાઈન જે લોકો સ્કૂલમાં જે ઓફલાઈન આવશે એમની સ્કૂલમાં અને ઓનલાઈન હશે એ લોકોના ઘરે ટીચર ફોન કરશે અને નોટબુક ચેક કરાવડાવીશ. આખું અત્યાર સુધીનું મને જોઈએ 14 ચેપ્ટર 15 ચેપ્ટર ભણાયું છે. યસ સર બોલો. પેલું માઇનસ સાઇન એ પોઝિટિવ થયું એ આપણે પેલું યુનિટ સર્કલ થી સમજી જ શકીએ ને. તમે આ SHM કર્યું છે એનાથી એના વગર બી. ભાઈ એ ભાઈ એક જ થયા એ કે અલગ અલગ થોડા છે. હા સર યુનિટ સર્કલ થી થાય એનો જ યુઝ અહીંયા તો એટલે કે એવું કઈ થોડું છે કે SHM થી કરીને પેલું યુનિટ સર્કલ થી કર્યું. એ યુનિટ સર્કલ થી કરીએ છીએ એનો જ યુઝ અહીંયા થાય છે. હા સર. એ કઈ બધા અલગ અલગ કન્સેપ્ટ થોડા હોય, બધા એક જ હોય. Is that clear? સર યસ. Yes, sir. But important point is कि rigid support का जो point है वहां पे resultant displacement हमेशा जीरो होगा. Means point समझो, ये rigid support वाला point है तो does it displace ever? No. So rigid support के point पर yi plus yr is 0. yi plus yr is 0 यानी इंसिडेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट है रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट दोनों म्यूचुअली ऑपोजिट होंगे इसलिए कैंसल आउट करेंगे. और इनफैक्ट इसीलिए तो ये रिलेशन आया कि yr इज माइनस yi. हम ये जो इक्वेशंस लिख रहे थे वो कहाँ से आती थी? इट कम्स फ्रॉम दिस लॉजिक कि रिजिड सपोर्ट का जो पॉइंट होगा दैट विल ऑलवेज हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट. All of you are clear with this now? Then this Yes, topic sir, gets clear. over. Then this topic of reflection of wave from rigid support gets over. Now, what are the important points that you have to remember in concept of reflection from rigid support? So these are the two important points. First, crest becomes trough and vice versa. Phase increase by 180 degree of pi radian. That is sign of amplitude changes. And second, direction of propagation becomes opposite. पहले पॉजिटिव एक्स में जाता था तो अब नेगेटिव एक्स में जाएगा. पहले नेगेटिव एक्स में जाता था तो अब पॉजिटिव एक्स में जाएगा. Is that understood? Then we go to the next topic. Yes, please. Confirm it, please. Yes, please. Confirmation चाहिए तो आगे बढ़ सकते हैं. Sir, Yes, sir. Clear, sir. Yes, sir, clear. Now, next topic is reflection of wave from open boundary. Open boundary यानी free end. Somebody else. You want to be better in every wave than somebody
Yes. See, free end और open boundary. Open boundary का दूसरा हेडिंग हो सकता है फ्री एंड। ऐसा कैसे हो सकता है? फ्री एंड कैसे हो गया? तो जैसे मैंने एग्जांपल फर्स्ट बताया, उसमें रिजिड सपोर्ट के साथ स्ट्रिंग का एक एंड टाइड है। तो दूसरा सिचुएशन ऐसा सोचो कि जो रोप है उसका दूसरा एंड है वो ऊपर नीचे मूव करने के लिए फ्री है। तो वो कैसे हो सकता है? तो एक रिंग है, ये रिंग है, दिस इज अ रिंग, और रिंग के साथ रोप टाइड है, और इधर एक रोड है। सो द रिंग इज मूविंग, the ring is moving, free to move over the rod. Now you see in the video, see here, ये ring है, ये white color का rod है। So ring है, it has got freedom to move up and down over the road. ये ring right में left में ऐसा नहीं move कर सकता। The ring has freedom to move up and down. So it's like a open boundary. और यहाँ पे ये string है, ये जो golden color का दिखता है ऐसा पूरा string है, जिसमें फिर हम disturbance generate करेंगे। Is it conceptually clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So now here the point which you are supposed to notice is कि इंसिडेंट वेव में जो क्रेस्ट होगा वो वापस रिफ्लेक्टेड वेव में भी क्रेस्ट आएगा। तो जाते वक्त क्रेस्ट है तो वापस आते वक्त भी जो होगा वो क्रेस्ट ही होगा, ऊंधून आता है। ये पॉइंट क्लियर? Yes, sir. सो क्रेस्ट रिमेन्स क्रेस्ट एंड ट्रफ रिमेन्स ट्रफ। सो उसके एम्पलीट्यूड में कोई रिवर्सल नहीं होगा। That is phase remains same, that is amplitude remains same, and direction of propagation becomes opposite. Direction of propagation becomes opposite. ये तो obvious है कि इंसिडेंट वेव राइट में जा रहा था तो रिफ्लेक्टेड वेव तो लेफ्ट में ही जाएगा। So incident wave is a sin kx minus omega t, तो reflected wave will be a sin kx plus omega t. And the most interesting point कि open boundary पे क्या होगा? तो ओपन बाउंड्री का जो पॉइंट है वो इंसिडेंट वेव की वजह से ए ऊपर जाएगा और रिफ्लेक्टेड वेव के भी वजह से ए ऊपर जाएगा। दैट मींस You are not audible. दैट मींस कि वो 2a डिस्टेंस ऊपर जाएगा। आई Sir, ड्रॉ इट। you are not draw- audible. અરે બેટા બધાને સંભળાય તો તને કેમ ના સંભળાય? તારે ત્યાં મ્યુટ થઈ ગયું છે જો। સર આવે છે, પરફેક્ટ અવાજ આવે છે. હા બેટા, મારી પાસે પણ અહીંયા બીજો ડિવાઇસ મેં કનેક્ટ કરેલું હોય જોવા માટે જ આપણે। नाउ पे अटेंशन हियर। ये बात मैं एक और कंसेप्ट से समझा देता हूँ। सी हियर, मान लो ये रॉड है, ये वो रॉड है, वर्टिकल रॉड। देन ये वो रिंग है और रिंग के साथ ये स्ट्रिंग है। नाउ वी जनरेट अ disturbance in it which is going towards right. This is having amplitude a, so this is yi equal to a sin kx minus omega t. ये डिस्टर्बेंस ट्रैवल करते 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 इधर पहुंच गया, यहाँ पर रिंग तक। ये डिस्टर्बेंस जो है वो यहाँ से शुरू करके वो रिंग ये रिंग तक पहुंच गया। तो क्या होगा? व्हाट विल बी द आउटकम? रिंग विल मूव अप बाय ए, रिंग यहीं आई जैसे। फिर एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अब उसमें से रिफ्लेक्टेड वेव जनरेट होगा, तो ये फिर से ए डिस्टेंस ऊपर जाएगा। तो दैट मीन्स कि ये रिंग इधर पहुंच जाएगा और उसके अंदर फिर डिस्टर्बेंस जनरेट होगा विच विल बी गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वो एम्पलीट्यूड तो ए का ए ही रहेगा, बट इट विल बी रिटन एज yr equal to a sin kx plus omega t. This is incident wave, this is reflected wave
from open boundary. Open boundary. Are you all clear? Sir, Yes, Yes, sir. sir, clear. Yes, sir. This distance gap by which string is moved upward is 2a. And string upward move हुआ because it was a crest type of displacement. अगर वो trough kind का होता तो string would have moved down by 2a. Are you clear conceptually now? Yes, sir. Yes, sir. अब बोलो तनिषा, your doubt please. yes sir. Sir, એટલે crest હોય તો crest રહે અને trough માં હોય તો trough રહે. Exactly, એટલે crest હોય તો crest રહે, trough માં હોય તો trough રહે, પણ end point જે પેલો ring જ્યાં પાસ કરી છે ને rod પર, હા, that sir. will move by distance 2a. क्योंकि Sir. one a because of incident wave and another a because of reflected wave. હા સર. સર, અને crest હોય તો ઉપર જાય, trough હોય તો નીચે જાય, એવું હોય કે આવું એવું જ ઉપર જ જાય? ના એ જ ને, હા સર. લોજિકલી એ જ પોસિબલ થાય ને. હા, અને આ ફોર્મ્યુલા પછી trough માટે આ જ રહે કે બદલાય? સેમ ફોર્મ્યુલામાં તમે ટ્રફ હોય તો ખાલી માઇનસ એ લખશો, તો અહીંયા બી હા. માઇનસ એ લખાશે. હા સર. એટલે એ તો બેવમાં સેમ જ રહ્યું ને, પ્લસ તો પ્લસ, માઇનસ તો માઇનસ એમ. હા સર, ખબર. પેલા પ્રીવિયસ કેસમાં તો પ્લસ નું માઇનસ ને માઇનસ નું પ્લસ હતું. Yes, That is sir. not going to happen over here. Anybody having any Sir. doubt? Yes. સર આમાં એક જ વેવ આપણે આમ કર્યો ને, તો અગર બે વેવ કર્યા હોત સર, એટલે એમ બે ક્રેસ્ટ ગયા હોત તો 4a ઉપર જાય. હા, એટલે જો સેમ એમ્પ્લિટ્યુડ ના હોય તો એવું થાય. હા સર. યસ. તીર્થ, તું કયા સ્લાઇડ નું કહેતો હતો? અત્યારના છે એમાં છે કે બીજા કોઈમાં છે ડાઉટ કઈ? સર પાછળ ગઈ. હા સર, હા. લખી લો પ્લીઝ. સર થઈ ગયું. ઓકે. यस प्लीज. इसमें हम इतना करेंगे कि केस 1 होगा तो ये केस 1 होगा विथ बोथ प्लस, एंड केस 2 होगा तो ओनली डिफरेंस वुड बी दिस माइनस a sin kx minus omega t and minus a sin kx plus omega t plus pi. अरे प्लस वालो पाई वालो केस ज ना आवे, that you have to remember. वो पाई वाला केस जो होगा that will be only possible in reflection of wave from rigid support, not from open boundary. Yes please. Confirm it please. Yes, sir, clear. Yes, sir. Yes, Clear. Understood. चलो, अभी आगे बढ़ने से पहले ये जितना हमारे पास है एक बार फिर से कंफर्म करके जाते हैं. यस. सो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम रिजिड सपोर्ट में टू कैरेक्टरिस्टिक्स, crest becomes trough and trough becomes crest, that is phase increase by 180 degree, and direction of propagation becomes opposite. This is A point, this is B point. Which point is same in both reflection from rigid support and reflection from open boundary, A or B? दोनों में सेम पॉइंट होता है, कौन सा होता है, ए या बी? A. अरे दोनों में सेम होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बिकम्स ऑपोजिट, दैट इज बी पॉइंट. इंसिडेंट वेव जाता है तो रिफ्लेक्टेड वेव वापस आता है दोनों केसेस में. सो बी कैरेक्टरिस्टिक सेम, बट इन ए, इन फर्स्ट केस 180 डिग्री का चेंज आएगा, whereas in second केस ओपन बाउंड्री वाले केस में
that phase difference is going to be 0. Understood, students? Yes, sir. Yes, So sir. with this now we can move on to the next portion that is called stationary wave or standing wave. Stationary wave or standing wave is a resultant effect. पहले से ऐसा होता नहीं है. Stationary wave or standing wave is generated due to superposition of two waves which are traveling in mutually opposite direction. So see here. When two waves having same amplitude not traveling in opposite direction, not traveling nahi, but traveling in, do this correction, are superposed, then the result wave formed loses the property of propagation and a steady wave pattern is formed. Such waves are called standing wave or stationary waves. Yes, please. So एक string है, एक string के ऊपर एक wave ऐसे जा रहा है, दूसरा wave ऐसे आ रहा है, और दोनों मिलेंगे और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा, तो नेट क्या इफेक्ट होगा? What will be the outcome? 2A, No. 0. When A. two waves having same amplitude but traveling in opposite direction are superposed, then the then the 0. resultant They will wave form nullify each other. loses the property. See, amplitude કદાચ આવી પેટર્ન થઈ જાય, આવું પેટર્ન થઈ જાય, but પછી એ travel ના કરે, it becomes stationary. Such a wave is called stationary wave or standing wave. So note it down, please. When two waves having same amplitude but traveling in mutually opposite directions are superposed, then the resultant waveform loses, LOSES, loses the property of propagation and a steady wave is formed, stationary wave is formed. Such waves are called standing wave or stationary wave. Steady pattern, steady any time के साथ change नहीं होगा ऐसा pattern, so it is stationary. Confirm it please, then we move further. સર બોલો. સર આપણે તમે ડ્રો કરીને એમ્પ્લિટ્યુડ નું કોઈ સમજાયો ને ફરીથી સમજાવો. સમજાવો આખું ડ્રો કરજો. So this is a string of length L. ये string है length L का. એમાં બી પેજ એડ કરીને તમને પછી બતાવું છું આખું. पहले ये जितना इसका डेफिनेशन है वो मेरे को पता चला कि नहीं? યસ સર ક્લિયર. Yes, sir. Yes. Now I'll add a page. I'll make it clear for you. See here. See, we consider here this is rigid support and there is a string tied over here. Now there is a string of length L. Now suppose a disturbance is generated in this. It is going like this, A, amplitude, traveling in positive X direction. And there is another disturbance also in it, like this. तो फिर ऐसा हो सकता है कि रिजल्टेंट वेव ऐसा कुछ पैटर्न फॉर्म हो जाए या फिर ऐसा पैटर्न फॉर्म हो या फिर ऐसा पैटर्न फॉर्म हो. एक लूप बनेगा, दो लूप्स बनेंगे, तीन लूप्स बनेंगे,
ऐसा पैटर्न फॉर्म होगा. इफ वी कंसिडर वेव 1 एज a sin kx minus omega t, a sin kx minus omega t, ये फर्स्ट वेव है. तो जो सेकेंड वेव होगा दैट विल बी a sin kx प्लस ओमेगा टी. सो कोई क्रेस्ट का ट्रफ का केस ऐसा कुछ नहीं है. दो अलग अलग वेव है, खाली उनका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग म्यूचुअली अपोजिट है. तू जा रहा है तो मैं आ रहा हूँ, ऐसा उन दोनों के बीच में है सिचुएशन. One is traveling towards positive x direction, other is traveling towards negative x direction. All of you understood it? Yes, sir. Now, y equal to y1 plus y2 as per principle of superposition. Total amplitude will be the sum of amplitude of individual waves. So y equal to a sin kx minus omega t plus a sin kx plus omega t. So it is a common, and we can write it as sin kx minus omega t plus sin kx plus omega t. Now there is a rule. कोई मुझे बताएगा ट्रिग्नोमेट्री वाला रूल? sin p plus sin q, cos q. 2 sin 2 sin kx minus omega. હા અલા, સર વચ્ચે આવું ના cos આવશે ને? 2 આવશે ને? sin p plus q by 2 cos p minus q by 2. આવશે ને? અને આ રૂલ નું શોર્ટકટ શું? s plus s is 2sc. So this is the shortcut way of remembering it. And function p and q होंगे तो राइट साइड पर पहला फंक्शन एडिशन का एवरेज, दूसरे साइड पर सब्ट्रैक्शन का एवरेज, मींस p plus q by 2 फिर p minus q by 2. नोट इट डाउन प्लीज. और वो आपको यूज करना है, इधर ये p है और ये q है. So see, हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें p is kx minus omega t. And q is kx plus omega t. Add करो. p plus q will be 2kx. So p plus q by 2 will be kx. Whereas p equal to kx minus omega t. Q equal to kx plus omega t. P minus q will be minus 2 omega t. So p minus q by 2 would be minus omega t. So हमारा फॉर्मूला हो जाएगा y equal to a ब्रैकेट में 2 sin kx cos minus omega t. Write it down please. સર આ સ્ટેશનરી વેવના હેડિંગમાં જ લખીએ ને. हाँ हाँ
Yes, please. સર એક મિનિટ બાકી છે. ડન સર. बोलो. થઈ ગયું સર. Let others also confirm. 1 minute, sir. Return, sir, return. Now cos of minus theta will be cos theta, because cosine is even function. ऐसा कुछ सीखा है आपने? Yes, sir. Yes, sir. Odd function, even function. Sir, yes. अगर sin of minus theta होता तो it would have been. માઇનસ સાઇન થીટા. Minus sin theta. So this will be giving final equation as y is to a sin kx cos omega t. This equation is known as equation of stationary wave or standing wave. Equation of stationary or standing wave. Can anybody tell me why it is stationary or standing wave? ये propagating wave नहीं है ऐसा हमको कैसे पता चला? क्योंकि ये ओमेगा टी माइनस के एक्स का भी फंक्शन नहीं है एंड ओमेगा टी प्लस के एक्स का भी फंक्शन नहीं है. तो देयरफॉर ये प्रोग्रेसिव वेव तो नहीं है. अब प्रोग्रेसिव वेव नहीं है तो ये क्या है? यस, Standing wave. प्रोग्रेसिव नहीं है तो कौन सा वेव है? तो इट इज अ स्टैंडिंग वेव. Yes, please. Note it down. A standard question of 2 marks. Obtain equation of stationary wave. Sir, बोलो. સર કોઈ હાર્મોનિક વેવ હોય તો એ ફંક્શન ઓફ ax પ્લસ ઓર માઇનસ bt એવા ફોર્મમાં હોવું જોઈએ ને? એ પછી એ હમણાં ના હું કશે બોલ્યો તું વર્ડ બોલ્યો હું બોલ્યો જ કોઈ જગ્યાએ. સર હમણાં આવ્યું પેલું. ના 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 એ ખોટી ખોટી વાત ના. હું એ બી સી ડી ની વાત કરું તો તું જે નો ક્વેશ્ચન શું લેવા પૂછે છે? હા સર. હું હાર્મોનિક વર્ડ બોલ્યો જ નથી આજના સેશનમાં એક પણ વાર. Yes, please confirm it. लिख लो राइटिंग वर्क, फिर हम पूरा नोट्स में से चेक करते हैं.
See here. ये सुपरपोजिशन के स्टेप्स डेरिवेशन के, ये आ गया आंसर। फिर वो फंक्शन यूज करके फाइनली ये आंसर आया। और क्योंकि वो ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन का नेचर नहीं है, सो इट इज स्टैंडिंग और स्टेशनरी। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। यस सर। यस। Now see in this equation, this part, this is called amplitude part. ये time varying part है. I'll highlight it with other color and that will make the thing very clear. जहाँ पे small t आता है function में, that is called time varying part. So ये small t जहाँ पे आया, this is time function. So it is time varying part. And this is amplitude. And amplitude that depends on position. क्योंकि उसमें खाली x ही आया, तो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। नोट इट डाउन प्लीज। आगे का पार्ट एम्पलीट्यूड दैट डिपेंड्स ऑन पोजीशन, एंड पीछे जो है cos ओमेगा टी वाला टर्म, दैट इज टाइम वेरिंग पार्ट। Then we move on to the next topic. It's all part of stationary wave only, but it can be asked separately. It's question about amplitude, and इसमें दो important point आते हैं. One is called node, another is called antinode. Node, antinode. If you completed the writing work up to this point, यस वंश, आपने जो डाउट पूछा है उसका आंसर यस है। यस सर। સર हाँ बोलो। સર આ નોડ એન્ટી નોડ નું કીધું એક વખત ફરી કોને? હજી સમજાયું જ નથી, એ તો સમજાવવાનું બાકી છે, હું લઉં છું। ઓકે સર। શું કીધું? હજી ખાલી નામ જ બોલ્યું।
યસ પ્લીઝ. એક ઇનડાયરેક્ટલી તમને નાનો બ્રેક જ આપી દીધો. યસ, લેટ્સ કન્ટિન્યુ ફર્ધર નાउ. सी, ये एम्पलीट्यूड वाला इक्वेशन है वो सेपरेटली लिखते हैं और फिर आगे समझते हैं. सी हियर, y is 2a sin kx cos omega t. In that this is amplitude. So amplitude of stationary wave is given by 2a sin kx. Now node n and antinode A. These are the 2 points about which we have to understand. So see, नोड कौन सा पॉइंट है? नोड वो पॉइंट है जहां पर एम्पलीट्यूड इज 0. एंटी नोड वो पॉइंट है जहां पर एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है. अब ये फंक्शन में टाइम, ये जो फंक्शन है 2a sin kx, उसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin kx. जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin kx, उसका वैल्यू क्या है, रेंज क्या है, कहां से कौन से वैल्यू के बीच में होगा? बताओ प्लीज. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का वैल्यू 1 2 -1. exactly, so it is between -1 and +1. so if we take its modulus, तो हमको ये समझ में आएगा कि it will be less than 1 but between 0 and 1. अब समझे? यस सर. so amplitude is maximum जब होगा तो वो कितना होगा? 1. that will be 2a. बेटा एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं. साइन फंक्शन का वैल्यू 1 होगा, दैट मींस एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या होगा? 2a. 2a. अब समझे? और इसमें भी मैं चेंज करके बताता हूँ. देखो सी, मैं पूरा ये जो लिखा हुआ है सब कुछ रिमूव करके बताता हूँ. अगर मॉड्यूलस का साइन ना रखूं मैं तो लिमिट्स क्या आएंगी? -1 to 1. देन इट विल बी -1 to +1. और अगर हम मॉड्यूलस का साइन रखते हैं 0 to 1. तो ये, हाँ समझे? All of you are Yes, clear with sir. this? Yes So sir. इधर एम्पलीट्यूड 0 आएगा तो उसका मतलब क्या कि साइन kx का टर्म 0 होगा. और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा उसका मतलब क्या? Sin Sin kx kx. Sin kx equals to 1. 1. Plus But or that can minus be one. either +1 or -1 both. Yes sir. अब समझ में आ रहा है? अब साइन kx 0 कब होता है? साइन क्या 0 था? 0 degree. फिर दोबारा कब? I. फिर कब? Pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, and so on up to n pi. So that means कि kx is n pi, where n is 0, 1, 2, 3. समझे? इसमें k है, that is 2 pi by lambda. So 2 pi by lambda into x is n pi. So now solve it. Pi pi cancels. So x is equal to n lambda by 2. n is 0, 1, 2, 3. ऐसा समझ में आना चाहिए. Are you getting the point clear? Sir, Yes. yes. ये नोड का लोकेशन हुआ. नोड कहाँ होगा उसका ये आंसर है, लोकेशंस ऑफ नोड. सिमिलरली दूसरे साइड पर ट्राई करो, डिराइव करो दूसरे साइड पर क्या होता है. ये आज का kx डेरिवेशन. is Pi pi by by 2. 2. हाँ,
आज का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, घर 3 पे pi आज by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, so on up till n pi by 2. so we can say kx is N pi by 2. 2n 2n plus 2 minus n 1 pi minus by 1 pi by 2. where n is 1 2 3. Put k is 2 pi by lambda. So 2 pi by lambda x is equal to 2n minus 1 pi by 2. फिर से पाई पाई कैंसल. X is 2n minus 1 lambda. by 4. upon 4 pi upon 4. That gives us, this equation gives us locations of Antinode. anti. लिख लिया इतना? Now before you write it down, ये जितना स्क्रीन पर, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट है तो पूछो. अब जिसने मुझे डाउट पूछा था नोट एंटी नोट के बारे में बताओ, उसको सब कुछ समझ में आ गया? Yes, sir. सर સર બોલો બોલો. સર આ સ્ટેશનરી વેવ છે એટલે kx 0 થાય ને, એટલે એ વાળું 0 થયું અને 5 પણ 0, એટલે એવું આવું ખોટા ઇક્વેશન ના, આવે. ના બિલકુલ એવું નહીં. સ્ટેશનરી વેવની અંદર અલગ અલગ પોઈન્ટ્સ હશે જેનો એમ્પ્લિટ્યુડ અલગ અલગ હશે. જે પોઈન્ટ્સમાં એમ્પ્લિટ્યુડ 0 આવશે ધેટ વિલ બી નોડ. જે પોઈન્ટ્સ પર એમ્પ્લિટ્યુડ મેક્સિમમ આવશે ધેટ વિલ બી એન્ટી નોડ. બટ સ્ટેશનરી વેવ હા, છે એટલે 0 આવશે એવું નહીં. હા સર.
ડન સર, बोलो. થઈ ગયું સર. ओके, આગળ एक्सप्लेन करो. Yes, please. See, ऊपर जो जगह है वो यूज कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स ऐड करने के लिए. यस, फिर आगे हम लिख सकते हैं nodes are located at. Nodes are located at. तो ये जो नीचे इक्वेशन है उसमें n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 रखो. तो nodes are located at 0, फिर 1 रखा तो लैम्बडा बाई 2, 2 रखा तो लैम्बडा, 3 लैम्बडा बाई 2, 2 लैम्बडा, एटसेट्रा. इसी तरह से राइट साइड पर एंटी नोड के बारे में. एंटी नोड्स आर लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 1 रखो लैम्बडा बाई 2, 2 रखो तो 3 लैम्बडा बाई 4, 5 लैम्बडा बाई 4, एटसेट्रा. एंड इससे अब हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ सकते हैं. यस, दैट इज distance between any two consecutive nodes is फर्स्ट का और सेकंड का जो डिस्टेंस है उसको आप डिफरेंस ले लो. यहाँ पे देखो भी बाजू बाजू में इन्हें डिफरेंस लेवाना. एक 0 और एक लैम्बडा बाई 2, तो डिफरेंस क्या हुआ? लैम्बडा बाय 4. 0 और लैम्बडा बाई 2 का डिफरेंस क्या हुआ? लैम्बडा बाई 2. लैम्बडा बाय 2. लैम्बडा और लैम्बडा बाई 2 का डिफरेंस क्या हुआ? लैम्बडा बाई 2. lambda by 2. लैम्बडा बाई 2. Similarly, distance between any two consecutive antinodes is लैम्बडा बाय 2. that is also lambda by 2 only. क्योंकि आप 3 lambda Yes, by 4 sir. minus lambda by 4 करेंगे 2 लैम्बडा बाय 4. and 2 lambda by 4 है, that will be lambda by 2. Understood? યસ સર. सर यस. यस सर. Now let us see in the notes. ये nodes का topic notes में देखते हैं. The point at which amplitude is 0 are nodes denoted by n. Node पर amplitude 0, sin के एक 0 जो मैंने लिखा, फिर n का वैल्यू रखा, सिंप्लीफाई किया तो x is n lambda by 2 आया. So nodes are located distance this. Distance between any consecutive node is lambda by 2. आ समझ पड़ेगी बधाने? Confirm it please. Yes, sir. Yes, sir. सर Similarly, यस. antinodes यानी on a stationary wave the points having maximum amplitude are called antinode denoted by a. Antinode means amplitude is maximum यानी प्लस और माइनस 2 होगा. सो साइन के x 1 होगा, फिर ये वैल्यूज होंगे, k का वैल्यू रखा, x का वैल्यू रखा. यहाँ पे देखो डिफरेंस देखो, मैंने 2n minus 1 रखा था, यहाँ पे प्लस रखा है तो n 0 से शुरू होगा. अगर मैं माइनस में लिखता हूँ तो n 1 से शुरू होगा. बात तो एक ही हुई एंड द आंसर कोई डिफरेंट ना तो वो n का वैल्यू का कंडीशन बदला खाली. एंड फिर से एंटीनोड्स के लोकेशन तो वही आए जो पहले थे वो. एंड फिर डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive एंटीनोड्स इज लैम्बडा बाय 2. एंड वन लास्ट पॉइंट कि हमेशा ऐसा होगा, नोड होगा, फिर एंटीनोड आएगा, फिर नोड आएगा, 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 ये ताकि स्ट्रिंग बने. सो नोड टू नोड lambda by 2, antinode to antinode lambda by 2, but node antinode lambda by 4. क्योंकि दो नोड्स के बीच में एक एंटीनोड होता है, दो एंटीनोड के बीच में एक नोड होता है.
Are you clear with this idea? Yes, sir. So यहाँ तक का ये नॉर्मल मोड के आगे का पूरा टॉपिक हमारा खत्म होता है. इट्स बेटर कि आप इसमें से लिखो, मैंने जिस तरह से रखा, राइट इट डाउन. ये स्टूडेंट्स कंफर्म प्लीज, राइटिंग वक्त खत्म हो जाए तो. सर डन. Done, sir, done. Done, sir. And one last point to be added after this. Last point to be added after this is distance between consecutive node and antinode is lambda by 4. And then you have to understand that with explain it with a diagram. Try it, please. Draw it, please.
If all of you have completed the writing work, we end the session. नोट्स कंप्लीट Completed, चाहिए sir. सब, नोट्स कंप्लीट चाहिए सबका, और मंडे को नहीं होगा तो फंस जाओगे. 14 ચેપ્ટર 15 ચેપ્ટર ભણાયું એટલું બધું ને 14 ચેપ્ટર આખું ના કમ્પ્લીટ હોય તો આજે ને કાલે મળીને કમ્પ્લીટ કરજો. પરમ દિવસે કોઈ બહાનું ના જોઈએ. ऑफलाइन वालों का ऑफलाइन चेक होगा, ऑनलाइन वालों का ऑनलाइन चेक होगा. Thank you, sir. ओके Bye, sir. बाय. Sir, next Thursday